சென்டரில் வர உட்காரணும். அண்ணா ஜியோ டேக் வச்சு ஒரு பேர் ஜியோ டேக் தான் இவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இங்கே உட்காரு பாய், கொஞ்சம் கூட உட்காரு. வீடு உட்காந்தா போதுண்ணே. அண்ணா அப்படியே உட்காரு மச்சினா. டேபிள் எடுத்துன்னு வரணும், டேபிள் எடுத்துன்னு வரணும். இப்போ அது எழுத்துலாமா? 70 strength are there first year exam. Okay. Second year. Third year. அப்படியே வச்சு தேங்க்யூடா. புரியல. மட்டும் கனெக்ட் பண்ண Good morning to all present here. I welcome the most respected resource person, Dr. B.K. Ramanand sir, all the below faculty members, and my dear students for the seminar on Internet voting system using 12 network security. Let us start the event with Tamil Thai Watch. Students, friends are requested to sing Tamil Thai Watch. Kindly raise for Tamil Thai Watch. என்னதான் எடுத்துருக்கு? நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பம் உற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Respected dignitary, wireless mic வேணும். தெரியும் கரெக்ட் முடியும். கேமரா பிடிச்சாங்க ஏற்ற போது கிட்ட
Thank you, sir. Thank you, ma'am. I humbly request our veteran Dr. M. Shilpa ma'am to deliver the welcome address. Good morning, one and all. Today is a very proud day for all of PET Philippines. I am extremely happy to welcome all of you. I thank our college management for giving this opportunity to conduct a state-level seminar on internet voting system. I welcome our beloved Vichuri ma'am, colleagues, and my dear students. Today's special invitee, our chief guest, Dr. V.B. Kirvanan, Associate Professor, Christ University. Sir, welcome. Thank you. Thank you, ma'am. I am profoundly delighted to invite our energetic and most vibrant head of the department, Ms. Caroline ma'am, to honor our resource person with a shawl. Thank you, ma'am. I humbly request Dr. M. Shilpa ma'am to honor our resource person with this bouquet. Thank you, ma'am. May I now request our sincere Dr. Megla ma'am to give an introduction about the beloved resource person, Dr. V.V. Kirvanan sir. Good morning to all and all present here. It's a great honor for me to introduce the chief guest of the today's seminar, Dr. V.B. Kirvanan. He is working as an associate professor in Christ University, Bangalore. He has completed his undergraduate in electronics and masters in computer application from Bharatiyar University, Coimbatore. He received his masters in philosophy from Periyar University, Salem, and doctoral degree from Anna University, Chennai. He possesses 2 decades of experience in teaching and expertise in wireless sensor networks, web technology, and Internet of Things. He has more than 13 book publications to his credit and has a good track record of 77 research publications in Scopus and high impact factor journals. And he published 5 patents. He organized several national, international conferences, seminars and webinars. He also acted as a resource person for many conferences and seminars in reputed institutions. He is also a part of various consultancy projects and research projects. He acted as a Senate member in Bharatiyar University in the year 2001 to 2004. He has received various awards like Best Teaching Awards in TVET Polytechnic, Ethiopia, Vocational Service Excellence Award from Rotary Club, Coimbatore, Best Teaching Award from Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore, and Best Alumni Award at Erode Arts and Science College. And he is a member in various professional bodies and such as Indian Society for Technical Education and Zandi TQM Solutions, and he acted as a resource chairperson in international conference. It is an honorable moment for us to have your prestigious presence in today's seminar. Once again, I welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. I invite the resource person, Dr. V.B. Kirvanan sir, to take over the session. Sir, please. Good morning, everyone. The outset, first and foremost, I have to thank to management of Good Knowledge College, and I would like to thank to head of the department of computer science and faculty members from the computer science department, giving me an opportunity to come over here and share my project
to commerce as well as computer science students. My voice is audible? My voice is audible? All right. Yes, sir. All right. So before going for this, that is project, that internet voting system using queuing internet with bulk service and network security. So before going for this, so I have to interact with everyone. I think you will be cooperating. See, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. See, first year students, second year, as well as the third year students are pursuing over here in the Gurnanak Department of Computer Science. Okay. See, how many of you want to be a software developer after complete this course? How many of you want to become as a software developer? Shall I interact with Tamil language also? Yes, sir. All right. You have a notice, right? Yeah. I'll come around with you. Okay, how many of you want to be a software developer after complete your BCA or computer science course? No one interested to join as a computer science developer, software developer? Only one. Only two. See, my students, we have two categories. One is IT and another one is IT enabled services. There are two categories in information technology. One is IT sector and another one is IT enabled services. Though our Chennai, IT architects, many IT industries you can see over here. Correct? See, many students are placed, the common students are placed in computer science. Computer industries. Okay, why I'm saying so the account-based software tools are available. Account-based software. You heard about the Tally software and next generation software. This belongs to accounts-based software. Anyone knows? You heard about this Tally software and next generation. It's coming in Tata consultancy. So in this part of this, you will get a job. So many students, not only commerce students like in engineering students also, they are getting job only in IT. Who are all pursuing civil course, who are all pursuing ECE course, EEE course, mechanical, they are all joined only in the IT sector. So they study the core subject is mechanical, they study core study is electronics. So why they want to join in IT field? What about the core talent? Of course, what you learn in mechanical, what you learn in commerce, accounts, economics, what you are learning, So everything becomes software tools. So in that particular software tools, they are managing and they are working in the mechanical industries. See, mechanical, okay, CAD CAM, one software tool is available. Computer aided design and machines, CAD CAM. So this part of the job we are available in IT for mechanical students. Civil construction, the construction softwares are available. So each and every course there is a software. So if they learn about this particular tool, they will become as a software developers in particular companies. That's why each and every course they are joining. Of course, I don't know how to write a code. You are all learning some programming languages. Am I right? What type of programming languages you are learning? So sorry, HTML. Okay, you said HTML, right? HTML, what purpose you are learning? For designing the website, web design, without writing the code. Can you develop web design? You don't. Shall I show you now? Without writing code, I will show you one demo how to design one website. தண்ணி வேணும் கேக்குதா நீங்க கோடிங் எழுதாமையே வெப்சைட் டிசைன் பண்ணணும் ஏன் நான் சொல்றேன்னா இவர் சொன்னார் HTML படிச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா HTML other than CSS C ஓகே ஸோ இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் கோடிங்ல போட முடியுமா எல்லாருக்கும் வருமா கோடிங்ல எல்லாரும் கோடிங் எது கொடுத்தாலும் போடுவீங்க கோடிங்க what people are doing, right? Many people see out of 100 students, 80% students know how to write the code.
So balance remaining 20% of students, they doesn't know how to write the coding. In the list of experiment, what are the programs you did in the practical hours? So they will mark up each and every line of the coding. They are coming for the practical examination. Are you agree or not? You will keep on practicing each and every time. List of experiments are there in our record notebook. So I have to like even semicolons, double quotes, all special characters, everything you are protecting and coming for the practical examination. You won't discuss with your friend also. Another not a number we can discuss for one year. Adhe thoughts clear. You put on program, you go, the path of whatever you type on. Type on it, execute on the error. Apply on the error. Error on the very on எப்படி பண்றது தெரியாது. அதனால நிறைய பேருக்கு இந்த ஐடி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மென்ட் போறது பிடிக்க மாட்டேங்குது. உண்மையா? Is it true or not? நிறைய பேருக்கு இந்த கோடிங் வரல, நாம ஐடி ஃபீல்ட்ல போய் இந்த மாதிரி போட்டானா நம்ம என்னடா செய்யறது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. சோ நீங்க சில பேர் நினைக்கிறீங்க குவாலிட்டி ஈக்குவேஷன், என்சிஆர் வேல்யூ, ரெஃபரன்ஸ் சீரியஸ், இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கீங்க, ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கரெக்டா? நான் ரைட் ஆகுமா? அதே தான் கொடுப்பாங்க நீங்க கம்ப்யூட்டர் பண்ணி. So they will give the scenario based projects. So the project based பண்ணி நீ என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க அதெல்லாம் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். அதை பேஸ் பண்ணி எதுவுமே நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Alright. See இது இப்போ சொன்னாரு HTML படிச்சிருக்கீங்க. HTML ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் மார்க்அப் லாங்குவேஜ் சொல்றோம். So அதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டாக் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணிருக்காங்க எப்படி டிசைன் பண்ணாங்கறது தெரியும். Without writing coding, if time permits I will show you one demo also. அது நீங்க கத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? நீங்க டெவலப் பண்ணிடுங்க. நானும் ஜெனரிக்கா தான். ரைட். ஓகே. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்? இப்போ இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வேற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க ஸ்மார்ட் போன் கூட யூஸ் பண்றீங்க. இப்போ அடோ போட்டோஷாப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? போட்டோ எடிட்டிங் தான் இருக்கு, கிராஃபிக் டிசைனிங். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஜாப் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ மெனி ஜாப்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ஐடி செக்டார்ஸ். மல்டிமீடியா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாப் அவைலபிள் இருக்கு. அதுல கோடிங் போடணும் அவசியமே இல்லை. சாஃப்ட்வேர் கோடிங் எழுதுறது அவசியம் இல்லை. ஓகே. அது தவிர உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. இப்போ எரர் அப்ளை பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லையா, அது எப்படி பண்ணுவாங்கிறது ஒரு டீம் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு ஜாப் இருக்கு. அது போக நெட்வொர்க், இப்போ காலேஜ்ல ஒரு லேப் இருக்குல்ல, சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருப்பாங்க பாருங்க, அதுக்கு தகுந்தபடி ஜாபும் இருக்கு. ஸோ ஏதோ நீங்க லைன்ல ஒவ்வொன்றும் ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஜாப் வந்து அவைலபிள் இருக்கு ஐடி ஃபீல்ட்ல. இது ஒரு தனி பார்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐடி எனேபிள்டு சர்வீசஸ் சொல்றாங்க. IT enabled service, ITES, okay, IT enabled services. In Chennai, many companies are offering this particular job. What type of job? Business process outsourcing, BPO. What about this? BPO, KPO, knowledge process outsourcing. And then LPO, legal process outsourcing, medical transcription, and then call centers. So these type of categories jobs are available in IT field. But you should know technical skills, soft skills, and knowledge skills. These three skills are very, very important to join in this part of the job. See, for example, BPO, night shift job. Maybe depends upon the country, there will be a night shift job. So one day I visited Wipro company along with my colleagues in Chennai. They came to my home and through their app with us. நாங்கள் வண்டியில் போகும்போது உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, எம்ப்ளாயிஸ். விப்ரோ கம்பெனியில் பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. அவங்க பையன் பேர் ராமும் நாங்கள் பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாம் பேசிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. என்னடா இன்னைக்கு என்னடா வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கட்ராஸ் பசங்க பேசிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. நானும் எங்கள் போலீஸ் அமைதியாக உட்காந்துருக்கோம். டிஸ்கஸிங் சம்திங். நாங்கள் அவங்க வீட்டில் போய் என்ன பேச முடியாதுல்ல. அப்புறம் நான் போனேன். அப்புறம் நான் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டேன். ஆஃபீஸ் போய் ரீச் ஆகணும்னா என்ன போயிட்டாங்க, அவங்க பிளேஸ்க்கு போனாங்க. நாங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கோம், ஐடி ட்ரைனிங் எடுத்துருக்கோம் விப்ரோ கம்பெனி சென்னை. எடுத்து முடிச்சுட்டு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், உங்கள் ட்ரைனர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், ஐ வாண்ட் டு சீ த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அது நாட் என்ன இது வந்து எலோ பண்ண மாட்டோம் அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார். அப்புறம் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன், இந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் செய்ய போகிறோம், ஜஸ்ட் சைட் இந்த கிளாஸ் ரூமில் நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறோம். சரி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு எங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க. கூட்டிகிட்டு போய் உள்ளே நீங்கள் போகலாம், பட் இது வாயிட்டு நடக்காதீங்க, சும்மா போய் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு, அவங்க ஃபேஸில் எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே, நான் என்ன பண்ணேன், உடனே பக்கத்தில் போயிட்டு
people are working in their systems. English people marry but they are speaking in American accent. I start joining MPhil. After complete my MPhil course, I joined PhD in computer science. So that will be a 11 degree PGs, MCA and MPhil and as well as PhD, 11 degree. After that, I applied. I went to South Africa and almost as a mentor, I acted as a mentor in East Africa, and I came back for next level. So now, of course, once again, after complete my PhD, trying to do it, my wife and children asked me to don't go there Africa countries. You better stay in our country. So you can join in the rest of this. It's a very reputed institution, and I quit their job and I joined the Christ Church. Yes or no? Next level we get up unknown. What's the next level from your future side? And now, before now, the project useful. So, in the project, will explain the research project not to be not for me, it's not for me, it's not using to our society. So they accepted my project was published in journals. Shall I proceed? Before going this, I want to ask you. Generation of computers. All of you know the generation of computers? Yeah. What is the first generation of computers? What is the first generation of computers? Vacuum cleaner. Vacuum tube. The first generation is a vacuum. Okay. The first generation of computer in 1960. That's what Used with the vacuum tube. That's The first generation. tube. And anyone knows the second generation? ஐயோ அது வந்து Second generation of computer. பெருசா இருக்கும் அது. Okay, no problem. Transistor. Okay, the transistor is the second generation, and the third generation is integrated circuit (IC). Integrated circuit (IC), and the fourth generation is the microprocessor. And fifth generation till now artificial intelligence. Got it? See, அதாவது first generation of computer vacuum tube இது யார் யூஸ் பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா military people தான் யூஸ் பண்ணாங்க. அந்த காலத்துல உங்க தாத்தா எந்த பீரியட்ல அப்ப அந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ இருக்கும், பெரிய ரேடியோ வச்சிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா வேக்கம் டியூப் யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். மாடியில வீட்டு மாடியில ஏரியல் இருக்கும், ரேடியோ வேவ் சிக்னல் கிடைக்கிறதுக்கு ஏரியல் இருக்கும், ஆண்டனா இருக்கும். அதனால தான் நம்ம சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? அந்த சிக்னல் வச்சு ஆஃப் அன் அவர் தான் நீங்க ரேடியோ கேட்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும், ஹீட் ஆரம்பிச்சிடும். வேக்கம் டியூப் வந்து ஹீட் ஆகும். அப்போ ஹீட் ஆகாம என்ன ஆகும்? பர்ஸ்ட் ஆகும். அது ஒரு பல்ப் மாதிரி உள்ள பாருங்க, அது வெடிச்சு. ஸோ அதே மாதிரி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மானிட்டராக இருக்கும். சிபியூ பார்த்தீங்கன்னா 5 அடி வயது. இப்போ சிபியூ இருக்குல்ல, சிபியூ பார்த்தீங்கன்னா 5 அடி வயது அப்போல்லாம். அன்னைக்கு அந்த சிஸ்டமோட ரேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 lakhs. அது 5 லட்சம் வந்து எவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க அடுத்தது வேக்கம் டியூப்லேருந்து டிரான்சிஸ்டருக்கு மாறினாங்க. டிரான்சிஸ்டர் பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர்னு சொல்லுவாங்க. 3 லெட் இருக்கும் டிரான்சிஸ்டர். அது எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் இருக்கும். அது மூலமா அவங்க வேக்கம் டியூப் வந்து அதை உள்ள சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு? உங்களுக்கு அந்த 5 feet CPU வந்து அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா சிங்க்ரனைஸ் பண்ணிட்டாங்க, சிங்க் பண்ணிடுறாங்க. எல்லாமே போர்டில் மதர் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மதர் போர்டு சிங்க் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சம் ஒரு 5 years கழிச்சு ஒரு 10 periods முடிஞ்சோடனே third generation பார்த்தீங்கன்னா integrated circuit. ஒரு ஐசியில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். ஒரே ஒரு ஐசியில் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் உள்ள மூடி வச்சிருப்பாங்க, பேக் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஸோ அது மூலம் என்ன ஆகுது? இன்னும் அப்படியே குறைஞ்சி போயிடுச்சு. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து என்னாச்சு? லேப்டாப்ல பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ சிப் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ யூசிங் திஸ் மைக்ரோ சிப். ஸோ த ப்ராசஸர் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 8085 ப்ராசஸர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் வச்சுருக்கீங்களா? உங்கள்கிட்ட லேப்டாப் இருக்கான்னு கேட்குது. ஸோ வீட்டில் இருக்குங்களா? உங்கள் வீட்டில் யார்கிட்ட தான் இருக்கு? வீட்லயாவது இருக்காங்க. சிஸ்டம் ப்ராசஸர் என்ன? ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன? இன்டெல் i5 ப்ராசஸர். இப்போ i5 ப்ராசஸருக்கு முன்னாடி பர்த் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா? அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை ப்ராசஸர் இருக்குன்னு தெரியுமா? 8085.
8085 கேளுங்க 8085 என்பது 8086 processor and after that 386 processor கொண்டு வந்தாங்க 386 processor இப்போ என்ன ஆச்சு கேட்டீங்கன்னா 386 processor பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பீடு ஒரு ப்ராசஸர்லயே லிமிட்டட் தான் இருக்கு அப்போலாம் வந்து நான் 96ல வந்து ஆரக்கிள்னு ஒரு கோர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆரக்கிள் கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சரி இந்த ஆரக்கிள் கம்பெனில அதை வந்து நான் காலேஜ் யூஸ் பண்றேன் கொண்டு வந்தேன் கெப்பாசிட்டி பத்தல அதோட மெமரி கெப்பாசிட்டி ஹையா இருக்கும்போது நீ இந்த சிஸ்டம்ல லோ கெப்பாசிட்டி இருக்கும்போது அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் then 386 it is not processing properly the systems or software and operating system கிடையாது வேர்ட் ஸ்டார் மோட் இருந்தது அது யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நீங்க எக்ஸல் யூஸ் பண்றீங்கல அப்ப நான் படிக்கிறேன் லோட்டஸ் 1 2 3 சொல்லுவாங்க சாரிடா ஆடியோ லோட்டஸ் 1 2 3 இப்போ நீங்க காலேஜ்ல உட்கார்ந்து நீங்க லேப்ல ஒர்க் பண்றீங்க உங்களுக்கு ப்ரோகிராமிங் நீங்க அக்சஸ் பண்றீங்க within the seconds you are accessing all the details from the server side correct at the time 93 ல பாத்தீங்கன்னா சர்வர் கிடையாது கிளையன்ட் இருக்கு only desktop machines தான் இருக்கு desktop machines தான் இப்போ வந்து பைத்தன் ப்ரோகிராமிங் பண்ணனும்னா எங்களுக்கு அந்த சிடி கொடுத்துருவாங்க டிஸ்க் கொடுத்துருவாங்க சோ அது என்ன பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணனும் அந்த பைத்தானோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரா பண்ணுவோம் டோட்டலா நீங்க ஸ்பெண்ட் வந்து ஒரு கிளாஸ் 25 நான் படிக்கிறேன் 93 ல சோ அப்ப என்ன ஆகும் எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வர்க் பண்றதுக்கு டைம் ஆயிட்டே இருக்கு கடைசியா உட்கார்ந்திருப்போம் கம்முன்னு உட்கார்ந்திருப்போம் அது வர வரைக்கும் பாத்துக்கலாம்னு சும்மா ரெடியா அது வந்த பிறகு ஆரம்பிக்கும் வந்த பிறகு முடிஞ்சு பீரியட் சோ இதனால டைம் கன்சர்ன் பார்க்கும்போது டிலே ஆயிட்டே இருக்கு நம்மளால பிராக்டிகல் பண்ண முடியாம போயிடுது சோ 96ல என்ன பண்ணாங்க சர்வருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க சோ கிளையன்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது we are on the client we are accessing we are requesting to the server side and server is acknowledging the client conditions இதுதான் இப்ப நடந்துச்சு சோ சர்வர் கான்ஃபிகரேஷன் பாத்தீங்கன்னா RAM speed முதற்கொண்டு கான்ஃபிகரேஷன் முதற்கொண்டு ப்ராசஸர் ஸ்பீட் முதற்கொண்டு ஹை லெவல்ல இருக்கு கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இப்போ சொன்னாரு i5 இப்போ நான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு AR ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த சாஃப்ட்வேர் நான் ஒர்க் பண்ணனும்னா i3 பத்தாது சோ அதுக்கு தகுந்தபடி நான் என்ன பண்ணுவோம் சிஸ்டம் மாத்தியாகும் சோ இப்போ ஏன்னா ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் இப்போ புதுசா கொண்டு வந்தாங்க வெர்ஷன்ஸ் மாற என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராசஸ் பண்ண முடியல சிஸ்டமே கண்டிப்பா ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ணுறாங்க சோ அதுக்காக தான் என்ன ஆகுது இப்போ i7 நல்லா இன்டென்ஸ் ஆகிட்டு கொண்டு போயிருக்காங்க ப்ராசஸர்ஸ் எல்லாம் சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சாஃப்ட்வேர் வந்துருக்கு you understand what I'm saying madam so இந்த ப்ராசஸர் வந்து ஹிஸ்டரி பார்த்தீங்கன்னா 286 386 486 686 ப்ராசஸர் Pentium 1 Pentium 2 Pentium 3 Pentium 4 i3 quad core processor quad னா 4 dual core processor 2 processor quad core னா 4 processor இந்த மாதிரி இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகி டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகி இது வந்து i7 அப்படிங்கிற ப்ராசஸர் சோ இது இப்போ இதுல ப்ராசஸர் எங்க ஆரம்பிச்சு 8085 இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ப்ராசஸரோட ஹிஸ்டரி talking about the history of the processor so behind i7 or i5 which one is the base 8085 processor okay sir okay what are the classifications of them what are the classifications of them though you are you suppose மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மினி கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் அப்புறம் லேப்டாப் போர்டபிள் கம்ப்யூட்டர் mini computer micro computer mainframe computer super computer mini micro mainframe and super computer இது history so mini computer இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு word start என்ன word computer okay limited softwares low capacity software specification என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் இதுவே நீங்க மைக்ரோ போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் ஒர்க் பண்ணலாம் C programming basic programming Pascal programming English programming இதெல்லாம் நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கு தகுந்த கான்ஃபிகரேஷன் அந்த சிஸ்டம் கொண்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த மெயின் ஃப்ரேம் வந்து இன்னைக்கும் அது பேசப்படுது மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் ஓகே Y2K problem கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா year 2000 problem கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா you heard about this year 2000 crisis this word Y2K crisis anyone என்ன சொல்றீங்களா
இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா 2000 ஒரு பெரிய போராட்டம். என்ன போராட்டம் அப்படின்னா நாங்களாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்கள் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் நாங்களாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு போது திடீர்னு ஐடி டவுன் ஆகி போச்சு, அவ்வளோதான் இனிமேல் ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா when I was head of the department in Sri Krishna Arts and Science College Coimbatore, அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் ஒட்டுமே ஜாயின் பண்ணேன், பிசிஏவும் ஜாயின் பண்ணேன். ஏன்னா இப்படி இருக்க மேனேஜ்மெண்ட் எங்களை கேள்வி கேட்காங்க, அட்மிஷன் கோர்ஸ் போய் போக வேண்டியதான். என்னடா பார்த்தா கடைசியில் ஒரு 400 அப்ளிகேஷன் வந்தது. ஒரு ஸ்டாஃப் போஸ்ட்டுக்காக 4 ஸ்டாஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு 400 அப்ளிகேஷன் வந்துச்சு. எல்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க அமெரிக்கா வந்து நான் அமிச்சான், இங்கே வேலையில் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் கிளம்புனாங்க. எல்லாம் நீங்கள் வந்து வாத்தியார் வேலைக்கு இருந்தாங்க, நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாலே அவங்க யாருடைய வேலையை புரியுது. ஒருத்தர் இன்டர்வியூ நாங்கள் பண்ணும்போதே என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க வந்து எங்களை அமிச்சிட்டாங்க சார், ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது, அது எப்போ ரெக்கவர் ஆகும் தெரியாது சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஜாப் இல்லை அந்த டைம் 2000 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அது ஒரே ஒரு கம்பெனி மட்டும் தான் காப்பாற்றுச்சு. இன்னும் ஐடியில் எந்த ப்ராப்ளம் வராதுன்னு சொல்லி காப்பாற்றி கொண்டது ஒரே கம்பெனி தான். அந்த கம்பெனி பேர் யாருன்னு தெரியுமா? அந்த Y2K ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கம்பெனி பேர் யாருக்காவது தெரியுமா? டிசிஎஸ். டிசிஎஸ் என்னது? நிதின் ஐயோ Thank you so much. IBM company international business mission. என்ன சார் பண்ணாங்க கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உதவி செஞ்சது. அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யாருக்கோ தெரியுமா? Anyone knows which programming language helped to solve Y2K problem? ஜாவா. அப்பதானே ஜாவா பீக்ல இருந்துச்சு. Anyone knows? அந்த டைம் Which ஏதோ ஒரு programming ப்ரோக்ராமிங் language லாங்குவேஜ் solved அந்த the காலத்துல Y2K solve crisis? ஜாவா. ஜாவா சார். ஜாவா கரெக்ட். கிடையாது. ஜாவா. ஜாவா. கிடையாது. ஜாவா சார். HTML. ஜாவா சார். எஸ் ப்ளீஸ். Microsoft, that is not a software. ఎవరు నమ్మేదా? Programming language. One programming language solved Y2K problem. Shall I over side? COBOL programming. గోపాల. Common oriented business language. It's a common oriented expansion of the COBOL is common oriented business language. In the COBOL programming காப்பாத்திச்சு இன்னைக்கு ஐடி ஃபீல்டு still mainframe IBM mainframe COBOL program so இதுதான் காப்பாத்திட்டு இன்னைக்கு நாம எல்லாம் வாங்குறோம். ஏன் கேட்டீங்கன்னா டிசம்பர் 31 1999 அப்புறம் 2000 வரல அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் போகும்போது 2000 ஒரு ஆப்ஷன் வரல, அந்த ஆப்ஷனே கிடையாது, 000 காட்டிடுச்சு. அப்போ அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஆகும் ஏது ஆகும்னு சொல்லி ஒரே பிரச்சனை ஆகிடுச்சு, நிறைய ப்ராப்ளம், கிரெடிட் கார்டு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. பேங்க் தான் மெயினாக ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. Y2K is nothing but year 2000. Okay, so these are what happened, and now IT field is in the top in all streams. In all streams, I am telling you, commerce, electronics, mechanical, civils, all streams. Now it is like in the launch in all ways. And now TCS, Tata, Ratan Tata. Is going to give a more opportunity to all streams of the students. Job. Yesterday news. எல்லாருக்கும் வேற வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது. ரட்டன் டாட்டா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. எந்த கோர்ஸ்ல படிச்சாலும் அது கவுண்ட் சாஃப்ட்வேர் கோர்ஸ்ல அவங்க ட்ரைனிங் பண்ணி ஜாப்க்கு கிடைச்சு. You know one thing, this is one of the security. Accenture, Mobility Technology, Infosys company, Wipro company, நிறைய பேர் லே ஆஃப் ஆயிட்டாங்க. நிறைய பேர் லே ஆஃப், பட் டிசிஎஸ் வந்து யாரும் லே ஆஃப் பண்ணல, யாரும் லே ஆஃப் பண்ணல. ஸோ ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்கு. அது என்ன ரீசன் தெரியல. Accenture, Infosys, Cognizant company இவங்கெல்லாம் வந்து ஐடிலே இருக்காங்க, பட் டாடா அப்படி கிடையாது, மல்டி பிசினஸ் இருக்கு. அந்த மல்டி பிசினஸ் இருக்கனால ரொட்டேஷன் போகுது.
அவங்களுக்கு அந்த பணம் பட்டுவாடால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. There is no crisis in the money point of view. So that சிம்பிளா அங்க போய் ஒரு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் டிசிஸ் உட்காந்துருக்கா, சார் மாசம் சம்பளம் மட்டும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஜாபே கொடுங்க, சும்மா உட்காந்துருக்காங்க. He is sitting in the bench, that's all. But still he not receiving any job. அது வந்து என்ன பண்றாங்க, எம்எஸ் ஆஃபீஸ்ல வேர்ட்ல டைப் பண்ணி போட்டா சொல்றாங்க, டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணி சொல்றாங்க அப்படின்னு. அது ஒரு ஜாப் கொடுத்து ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் உனக்கு வேலை இருக்கு, ஆனா ப்ராஜெக்ட் ஒரு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான், ஆனா உங்க வேலை தான் அனுபவம். You understand now? Right. See, இத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, இன்டர்நெட் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு என்ன கொண்டு போகலாம். The topic is Internet Voting System using queuing Internet in bulk service and negotiation. Next slide. Okay. In the problem definition, communication across a network, the behavior of the network, optimizing the system performance, and monitoring network traffic and resource utilization. So, under these problem definitions, how we are going to solve all these problems? Let me see. Next. Okay. We focus on the objectives of the research work in this project. Sir, in the project, பத்தி நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்? நீங்க ஓட்டு போடுறீங்க, போலிங் பூத்ல போய் ஓட்டிங் போடுறீங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் வெளிநாட்டுல இருக்கீங்க, உங்களோட ஓட்டு யாரும் போடவும் கூடாது, நீங்க அதுக்காக அவங்களுக்கு வரவும் முடியாது. கரெக்டா? unable to come from foreign countries to our country to polling vote அது லட்சணங்கள சர்வ் பண்ணிட்டு வந்து அதுக்கு என்னன்னா ஆன்லைன்ல நீங்க ஓட்டிங் அந்த ஆன்லைன் ஓட்டிங் சிஸ்டம் போடும்போது any third person has your information, நீ யார் ஓட்டு போட்ட அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடும். பேசுறது அலஃபி understand what I'm sharing. அதுக்கு என்ன செக்யூரிட்டி, the third person ஹேக் பண்றதுக்கு என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கு. இப்போ நான் தூரத்துல போறேன், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இன்னைக்கு வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டர் எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. அதுல கிளவுட்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு வகை இருக்கு, பிரைவேட் இருக்கு, பப்ளிக் இருக்கு, ஹைபிரிட். there are three categories, one is private, another is public, and third one is the hybrid. Clear all of you? So hybrid, both public and the private will be concerned. ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் ஹைபிரிட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி என்ன பண்றாங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி நிறைய இருக்கு. நிறைய மோஸ்ட் மொபைல் ஃபோன்லேயே கிளவுட் ஆப்ஷன்ஸ், ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு கிளவுட் இருக்கு, நீங்க அதில் நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம், செக்யூரிட்டி கொடுத்துருங்க. ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் என்ன செய்யறாங்கன்னா, யாராவது ஹேக் பண்ணி படிச்சுட்டாங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னா என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் ஸ்டெபிலோகிராஃபி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒரு பேப்பர் இருக்கு, அதில் படிச்சிருப்பீங்க கிரிப்டோகிராஃபி அண்ட் ஸ்டெபிலோகிராஃபி. அதை நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி புதுசா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த செக்யூரிட்டி கொண்டு வந்துருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல. ஓகே, இப்போ நான் சொல்றேன், இப்போ நம்ம பேசணும் கிளைண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரைட். இப்போ பாருங்க, basic networks, wired network and wireless network is wired network and wireless network. Okay, before going for this I have to share one important message. Now so the supercomputer mainframe supercomputer, you know which one is the latest supercomputer in the world? Which one is the latest supercomputer in the world? I am asking supercomputer, not a Mac company. Apple. Supercomputer. Chat. Chat. Frontier, USA, and Fugaha from Japan. So, இன்னைக்கு latest supercomputer இவங்க தான். Previously என்ன இருந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா Earth simulator supercomputer and Titan from China. So, இன்னைக்கு 2023 ல எது supercomputer ஃபாஸ்டான supercomputer 13,536 teraflops. அந்த கெபாசிட்டி supercomputer. So, இதுல என்ன எது இப்போ லேட்டஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா Frontier, 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 and Fugaha, F-U-G-A-H-A-K, Fugaha from Japan. So these are latest supercomputers in the world. In India, Yamaha. Hero order solluva. Kawasaki solluva. Anyone knows? Okay, I will explain. See, Hyderabad supercomputer. CDAN, அவங்க இதுல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க சூப்பர்கம்ப்யூட்டர் ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லி AIRABAT. So CDAN ஒரு கம்பெனி இருக்கு,
மிஸ்டர் விஜய் கௌதர் அவருடைய இதுல கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பரம் 2000 பரம் 2000 is the first supercomputer in India. யார் பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா CDAC company installed in Amrita University. You heard about Amrita University? The famous university in Coimbatore, Karnataka. All places are aware of Amrita University. அவங்கள தான் கொண்டு வந்தாங்க. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் அவங்களே கொண்டு வந்தது என்ன கேட்டீங்கன்னா பரம் 8000 தான் லேட்டஸ்ட் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர். ஹைதராபாத் அண்ட் பரம் 8000. You can check it in Google also. Okay, no issues. So இதெல்லாம் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கொண்டு வந்திருக்கனால நீங்க ஹையர் because IT technologies are keep on improving. See, I did Oracle 1.0. இன்னைக்கு வெர்ஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா Oracle 12.9 12G சொல்றாங்க. 11.9 12.9 12G அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுனா என்னது 12.9? இன்டர்நெட் பேஸ்ட். I வந்து இன்டர்நெட் பேஸ்ட். G ங்கிறது என்ன தெரியுங்களா? கிரிட் கம்ப்யூட்டிங். It's coming as a grid computing. Fulla இன்னைக்கு Prime Minister ஆபீஸ்ல எது யூஸ் பண்றாங்க அப்படினா grid computing தான் யூஸ் பண்றாங்க. So Prime Minister போடி உட்கார்ந்து வந்து யார் யார் எங்க என்னென்ன பதவி இருக்காங்க grid வலையத்துல சொல்லுவாங்க அத grid ஒவ்வொரு இதுலயும் யார் யார் என்ன பண்றாங்க எல்லாரும் ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிடுவாங்க grid computing. Right? But corporate sectors they are having also grid computing. So ரெக்கார்ட் காரணம் உட்கார்ந்து எடுத்து பார்த்தார் எங்க எந்த ஊர்ல நான் TCS எங்க இருக்கு யார் அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஓவரால் this particular process எல்லாமே அதே ஜூம் பண்ண முடியுமா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா ஜூம் பண்ண முடியுமா these are all advanced level இந்த பேர் என்ன சார் நான் சொல்றது இதெல்லாம் advanced level இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக alright thank you so இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இப்போ wired and wireless சொல்றேன் so wired technology இப்போ உங்க லேப் இருக்குல்ல அந்த கிளையண்ட் சர்வர் எதுல கனெக்ட் பண்றாங்க எதுல இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக ஈத்தர்நெட் கார்டு you are using ethernet card for accessing internet connection நீ ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்றதா எதுல பண்ணுவ USB cable local area network okay in this particular local area network some devices is expecting what type of devices are there connecting the system USB cable first of all you are saying only the internet server to access programming language I want to see I want to access the programming language you are accessing the Python C++ programming from where you are accessing server from server machine. It's not installed in your desktop system. You are accessing from server machine. That will be a server. What are the types of server? System server, file server, web server. You understand? These types of server, web server for internet accessing, file server all the documents you are accessing, or programming you are accessing. Understand what I am saying? So, if on the server you can access பண்றீங்கன்னா அப்படி. So, இப்போ system 70 இருக்கு அந்த 70 சிஸ்டம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணாங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க் ஆஃப் கோர்ஸ் கேபிள் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு அந்த டிவைஸ் கனெக்ஷன் இல்லாம பண்ண முடியாது சார் முன்ன ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ல இல்லாத போர்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா லோக்கல் கேபிள் நெட்வொர்க் சொல்லுவாங்க தெரியுமா எஸ்யூவியா ரைட் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 வீட்டுக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வச்சிருப்பாங்க தெரியுமா அதுல இருந்து தான் ஸ்பிளிட் அப் ஆகும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சார் ஒரே படத்துல வந்து 100 பேர் வீட்டுக்கும் அதே படத்துல சிக்னல் கிடைக்காது சார் உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஆம்பிளிஃபையர் வந்து செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க you set on amplifier from the amplifier the split up is going on to each and every house so the same as it is in our lab computer science lab so there will be a devices with the help of that devices only the systems were connected what that is device name hub switch hub switch sir ஆகாஷ் என்ன ரோட்டரா புரியல என்னடா அவரே கவனிக்கல என்ன கனெக்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாம் விசாரிக்க மாட்டீங்களா ஆக்சுவலி சுமி தமிழா சொல்லுங்க என்ன கேட்டீங்க நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வர்க் பண்றீங்கல ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் அக்செப்ட் பண்றீங்களா எந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்ன ப்ரோகிராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கிறீங்க வேர்ட்
Basics. Okay. Basics. Installation வந்து ஒரு IP கூட ரிலாக்ஸ் பண்ணி. Programming language so other devices மூலமா தான் வருது. யாரோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சொல்றாங்க. என்னவா? நான் என்ன போட்டேன் டெஸ்டிங் பண்ணி டெஸ்டிங் நான் ஓடாத சேம் சொல்ல மாட்டாங்களா இவங்க ஒரு கைண்ட்லி வெல்கம் எவர் enthusiastic ஏன் சொல்றேன்? I request ஒரு ஹப்ல பாத்தீங்கன்னா 15 systems வந்து கனெக்ஷன் பண்ணுது. In one system we can connect 15 systems. One input 14 output. அந்த கம்ப்யூட்டர் லேப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க. அப்போ இப்போ ஹப்பை விட ஸ்விட்ச் ரொம்ப ஃபாஸ்ட். ஹப்பை விட ஸ்விட்ச் பட் அதை விட இது ஃபாஸ்ட்னு வந்து அதுவும் பெஸ்ட் தான், ஸ்விட்சிங் பெஸ்ட் தான். இன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க்கை பார்த்து தான் நீங்க பண்ணுவீங்க. See, final year students, you are doing projects or not? Final year. yeah next semester you are going to do project. என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ உங்க domain area நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன? HR. Alright. I understood. Say, HR domain of country. எப்படி பண்ணுவீங்க? என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கரெக்டா சொல்லிருக்கேன். HR ல ப்ராஜெக்ட் பண்றாருன்னு சொல்றேன். ரைட். எப்படி பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டேன். நான் சொல்றேன். இதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் எடுத்து பண்ணிச்சு அதை பேஸ் பண்ணி நான் பண்ணுவேன் சார் சொன்னா See, any project, if you want to do any project, existing projects are available in our Google. So, இப்போ நாங்க faculty members எல்லாம் research பண்றோம் பாருங்க. research பண்ணுவோம் இல்லையா, PhD ஒரு படிக்கிறோம்ல. So, அதுக்கு என்ன அதுக்கு வந்து நாங்க 150 பேப்பர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவோம். படிச்சு அவனை விட நாம ஏதோ புதுமையா காட்டணுமேட்டு தான் இந்த ரீசர்ச்னு சொல்றோம். இது பேரே ரீசர்ச். ரிசர்ச் கிடையாது, ரீசர்ச். ஸோ இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், புதுமையாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணுமே அப்படின்ட்டு தான் அதுதான் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலுமே எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்டும் இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணணும். நாளைக்கு ஒரு மேடமே கேட்பாங்க, இது எங்கேயாவது நீங்கள் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அந்த டைட்டில் வச்சு கூட செக் பண்ணாங்கன்னா அதே ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருங்க மாட்டிப்பேன். ஸோ அதுலேருந்து நீ என்ன வேரியேஷன் கொண்டு வந்திருக்கு, டீவியேஷன் என்ன இருக்கு, அதோட என்ன வேரியேஷன் என்ன கொண்டு வந்திருக்கு, புதுமை என்ன கொண்டு வந்திருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க. அந்த புதுமை தான் ரீசர்ச் சொல்றோம். அதே போல இந்த ஹப் டிவைஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஹப் டிவைஸும் பெஸ்ட் தான் இல்லைன்னு சொல்றோம். ஸோ அடுத்த ஜெனரேஷன் என்ன வந்ததுன்னா ஸ்விட்ச். இப்போ நீங்க உங்க லேப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் வச்சிருப்பாங்க, சரியா? ஸ்விட்ச் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஸ்விட்ச்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, இந்த ஹப்புக்கு ஸ்விட்ச்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா, ஹப் வந்து எல்லாமே என்னவும் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருது அப்படியே சைமல்டேனியஸா. ஸ்விட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா போகும் ஒவ்வொன்றா, அதனால உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஜாஸ்தி. சார் இது எப்படி சார் நீங்க ஸ்பீட் சொல்றீங்க, எப்படி கம்பேர் பண்றீங்க, எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா அதை பத்தி தான். இதுக்கு ஒரு அல்காரிதம், அந்த அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்பீட் எப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற ரெண்டு கேட்டகரியில வயர்ட் அண்ட் வயர்லெஸ்ல ஹப் அண்ட் ஸ்விட்ச் were connected to the system for the local area network, and right side you can see Vibri technology, Wi-Fi and WiMAX. சரி, இது என்ன தெரியுமா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விப்ரின்னு சொல்றோம். விப்ரி இருக்கு, ஜிக்பி இருக்கு, ப்ளூடூத் இருக்கு, வைஃபை அண்ட் வைமாக்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ப்ளூடூத்தை விட விப்ரி எப்படி இருக்கு டெக்னாலஜி, வைஃபையோட வைமாக்ஸோட எப்படி இருக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ ஸ்டடி பண்ணும்போது தெரிஞ்சுது ப்ளூடூத் எல்லாருக்கும் தெரியும். ப்ளூடூத் who is Bluetooth? It's a domain. Oh, Bluetooth is a wireless connect. Domain. Bluetooth domain. Server ana Bluetooth domain sonna Bluetooth domain mari. It's a domain dana. It's a domain sir. Solra. Sir, it's a King Harold Bluetooth ஒரு அரசனோட பேரு. இந்த ப்ளூடூத் வந்து ஒரு அரசனோட பேரு. அரசனோட பேரு கிங் ஹெரால்ட் ப்ளூடூத். அதுக்காக அவன் பல்லெல்லாம் ப்ளூ கலர்ல இருக்காரு. ப்ளூடூத் ஒரு பேர், அவ்வளவுதான். அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு டிவைஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, வேற ஒன்றும் கிடையாது.
and the Bluetooth is a wireless device, of course. How many meters it would be covered? How many meters it would be covered? Because why I am asking this question, all of you having a smartphone, you are having a Bluetooth option too. So you know how many meters it would be covered? 10 meters. 10 meters. 10 meters. 2 kilometers. 5 minutes. 5 minutes. 10 meters. 5. Who are all saying 5 meters? Who are all saying 2 meters? Who are all saying 10 meters? Sir, 2 kilometers. 5 sir. 10 sir. 10 sir. 10. 5. 10. 10. 10. 20 sir. 20 sir. 20 sir. Sir, first 5. see my students. Sir, So 2 kilometers sir. Bluetooth, it would be covered 2 up to kilometers. 10 meters. Alright. See, 10 meters before that, IR. If I want to share any files from one device to the another devices, the first option with the mobile phone, infrared. So very close you have to keep your mobile phone and transfer the file from one mobile to the another mobile phone. But similarly, in our Bluetooth options, it would be covered up to 10 meters. Alright. If you use amplifier, if you use amplifier, it would be covered up to 100 meters. You understand? If you use amplifier, okay, it would be covered up to 100 meters. And then I realized I gone to Vibri technology. Vibri technology is a baby Bluetooth. It is called as a baby Bluetooth. Another name for the Vibri technology is the baby Bluetooth. So compared to the Bluetooth, it would be covered up to 100 meters without using amplifier. Without using amplifier, Vibri technology and Zigbee technology, it will be covered up to 100 meters while you can transfer. Hope you understand. Clear? Then Wi-Fi, 500 meters, Wi-Max. So all of it's a wireless technology. It is coming into wireless technology. You can transfer to internet point of view. It's an internet point of view. Wi-Fi and Wi-Max, you can transfer all the files and documents to over the world. Connection with this sector. Next. This is the model of the client server. The servers are connected and router is connected, client systems along with the systems and reaching. So this is one of the architecture of connecting the client systems and routers and internet connections. Next one. Next. Next. Yeah. This is one of the market. I said, no, how we are finding which one is the best accuracy. You said the best accuracy compared with the hub devices, switch devices, and wireless devices like a Vibri, Bluetooth, and Wi-Fi and Wi-Max. So how you are finding? Finding என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா arable rate service reduce. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க? You are requesting to the server machine. என்ன வேணுமோ நீங்க சர்வர் கிட்ட கேக்குறீங்க. இல்லையா? And server is acknowledged to the client. Server is acknowledged to the client. எத்தனை செகண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆகும்? அதாவது ஒரு பாக்கெட் இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா பாக்கெட் அந்த பாக்கெட்ல தான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணும். அதுக்கு ஒரு வீடியோ இருக்கு யூடியூப்ல போய் how internet works அப்படிங்கிறது ஒரு டைட்டில் கூட டாபிக் கொடுத்து நீங்க யூடியூப் பாருங்க. இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரஸ்டிங். அத பாத்துக்கிட்டீங்களா? இன்டர்நெட் எப்படி வர்க் ஆகும்? இல்ல டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க இங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்து பாருங்க வீடியோ. சோ அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் எப்படி கனெக்ட் ஆகும்? இப்போ நீங்க ஒருத்தர் வந்து ஹாட்மெயில் இருக்கும், ஜிமெயில் இருக்கும், யாஹூ மெயில் இருக்கு, ரெடிட் மெயில் இருக்கு. சோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அனுப்புவாங்க. டிராஃபிக் சிக்னல் போலீஸ் சென்டர்ல இருந்து டைவர்ட் பண்ண தெரியுமா? இது ஃபோர் ரோட்ஸ் இருக்கு. நீங்க நடுவுல அவர் வந்து போலீஸ் கேபின் இருக்கு. அதுல இருந்து ஆபரேட் பண்றாரு போலீஸ் டிராஃபிக் போலீஸ். வர வண்டி இங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்க போயிட்டு இருப்பான். இந்த ரோட்டுக்கு போறோம். இப்படி மாறிவே பண்ற மாதிரி தான். அங்க என்ன ஆகும்னா இன்டர்நெட்ல டிராவல்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். பாக்கெட் போயிட்டே இருக்கும். பாக்கெட் போயிட்டே இருக்கும். ஹாட்மெயில்ல இருந்து ஒரு பாக்கெட் வரும். இமெயிலுக்கு போகும். அப்ப அந்த ரவுட்டர் என்ன பண்ணும்? தட்டி விடும். அந்த பாக்கெட்டை தட்டி விடும். அது நீங்க வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். சோ அந்த பாக்கெட்டை தட்டி விடும்போது ஜிமெயில் இருந்து ஹாட்மெயில் இருந்து ரெடிட் மெயில் போறதுல பாக்கெட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க பாக்கெட்ஸ் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும். இப்போ நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வர் கிட்ட ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேக்குறீங்க. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சர்வர் இஸ் டினைட் அப்படின்னு வரும். உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க தெரியுமா? So what happened inside some traffic or congestion happening. So அதனால உங்களுக்கு டிலே ஆகும்.
ஸோ இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார், நீங்கள் இப்போ ரெக்வஸ்ட் பண்ணி 200 பேர் இருக்கீங்க, நீங்கள் 200 பேருக்கு பைத்தான் வேணும்னு கேட்குறீங்க சர்வர் கிட்ட, அத்தனை பேக்கெட்ஸும் போகுது. நீங்கள் சென்டிங் பண்ணுறது எல்லாமே அந்த பேக்கெட்டில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு தான் போகுது. ஒரு சின்ன டீப்படி பாக்ஸ் மாதிரி மேட்ச் பாக்ஸ் சைஸ் அது போகும்போது சர்வர் கிட்ட போகும்போது அது எல்லாமே நமக்கு நிற்கும். வரவங்க கியூல நிற்கும் போது ஒவ்வொன்றா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் இல்லையா? The system also is one of the machine. அது ப்ராசஸ் பண்ணுது. நீ என்ன சாப்பிடுறியோ நாம சாப்பிடுறோம். எல்லாமே வயிற்றுக்கு போகுது. வயிற்றுக்கு வாய் தான் கட்ட முடியுது. அதெல்லாம் அனுப்பிட்டே இருக்கிறானா இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ண. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட மேடம் சொன்னேன், நல்ல கேஸ் நல்லா சாப்பிடும். எது சாப்பிட்டாலும் இன்ஜெக்ஷன் வந்து இது பண்ணாலும் வந்து சாப்பிட முடியல. ஏன்னா அந்த ஸ்டமக் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன், ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. ஒருவேளை ஏஜ் இம்பாக்ட் உங்களுக்கு அது ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறது, ப்ராசஸ் சிஸ்டம் ரிப்பேர் ஆச்சு உடனே ரிப்பேர் கொண்டு போய் மாற்ற போட்டு போயிடுச்சு, அது போயிட்டு சொல்லி மாற்றம் பற்றியா அந்த மாதிரி தான். ஸோ அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணுமோ பண்ணணும் அதுதான். இப்போ அது அந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு அத்தனை 300 பேர் நீங்கள் கேட்குறாங்க, அந்த சர்வர் எப்படி தான் ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஒவ்வொன்றும் அப்னாலேஜ் பண்ணிட்டே வருது. சார் நீங்கள் நெட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், விண்டோ, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இப்படி ஒவ்வொன்றும் ஓப்பன் பண்ணிட்டே போங்க. விண்டோ நெக்ஸ்ட் 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 அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிட்டே போங்க. எது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் போட்டீங்கல, அது ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இண்டுக்கு போகும். இண்டு முடிச்ச உடனே தான் அடுத்தது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போகும். ஸோ அதெல்லாம் தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டிலே ஆகும். நீ உட்காந்துட்டே இருக்க, என்னடா பஃபர் ஆகிட்டே இருக்கு, சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, பாப்பீங்களா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ் டிலே. ஸோ இந்த பாக்கெட்ஸ் போய் டேமேஜ் பண்ணது கியூல நிற்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதனால தான் அதுக்கு ஒரு டூல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த டூல் பேர் தான் கியூயிங் பெர்டினேட்டட் ஒரு டூல். நான் சொல்றேன், இந்த அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருக்கோம், அரைவல் ரேட், சர்வீஸ் ரேட் அண்ட் inter arrival time, inter service time, route of specification, next slide. Performance specific equations. இதெல்லாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நாம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்பீட் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ எந்த டிவைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா ஒர்க் பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்த அல்காரிதம் இருக்குதுல கண்டுபிடிச்சோம். மார்க்கோ அல்காரிதம் இதுல நிறைய இருக்கு. மார்க்கோ அல்காரிதம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க போய் பாருங்க, நிறைய அல்காரிதம்ஸ் அதுல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் சர்வர் யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் கிளைம்ஸ் வந்தா எப்படி அது ப்ராசஸ் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். See, the study results பாத்தீங்கன்னா it is visible to everyone. It is visible. See now the comparison of a wired and wireless technology. See, we see that hubs, switch, Bluetooth, Wi-Fi and WiMAX. Are you listening? See, request and response. So request, the client is request to server machine and response from server machine to the client. So இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹப். இப்போ டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஹப் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணா இப்போ என்ன பண்றீங்க, ரெண்டு பேர், இந்த ரெண்டு பேரும் சைமல்டேனியஸ்லி பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. அப்படி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது சேம் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன், அதே i3 ப்ராசஸர் ரெண்டு பேருக்கும் அதே தான் வச்சிருக்கீங்க. சரி, அதுல இருந்து நீங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கும்போது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல டிராவல்ஸ் ஆகுது, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல நீங்க வாங்கிருக்கீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஹப்ல பண்ணும்போது 0.06, ஸ்விட்ச்ல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 0.07458 and Bluetooth பாத்தீங்கன்னா 0.7593 and then Wi-Fi, WiMAX. So இந்த ரெக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு டைம் எடுக்குது, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு டைம் எடுக்குது போட்டுருந்தா அது ஏன் போட்டுறீங்க. சோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு அல்காரிதம் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. we compared two algorithms, M1 algorithm M/1 A, B. இது வந்து single server multiple arrivals, only one single system வச்சு தான் பண்ணிருக்கோம். இத கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இது root of specification விடுங்க. Expected ET is nothing but expected waiting time. EB is nothing but expected busy period. Similarly, the same concept, expected time and expected busy period. So இதுல பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன் பாருங்க, 0.18901, இதுல பாத்தீங்கன்னா 0.15949. So இதை விட இது அக்யூரசியா இருக்கு. Compared to this root of specification, M/M ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி அக்யூரசி காட்டுது.
And see here, next one, using this Bluetooth, if you take it as a Bluetooth device, you can see here 0.11, here 0.10, and similarly 0.18 expected value, and here 0.2. So compared to this algorithm is shows more accuracy. So if you want to find any speed of any wireless devices, if you use this type of Markov algorithm, you will find very easy what are the transaction is happening in between client and server machines. So this algorithm is very useful to find speed. Next slide. Why did we develop an internet voting application? Only few countries have so far developed an internet-based voting applications. Only in few countries. So EVE, that is Evaluating Practices and Validating Technologies, has shown that internet voting is mostly being considered by countries that have already implemented changes in polling method, such as placing electronic ballot boxes in polling stations, introducing postal voting. So already the introducing postal voting is available. You can send through post also. All of you know, I guess, right? And then using internet as political campaign tool also available. Next slide. The versatile nature of an e-voting, electronic voting system. So in this, internet voting shares with postal voting the characteristics of being a remote ballot system. But because it is a dematerialized, no material track or record of the votes cast, it is totally different technically and legally from known voting methods. Another challenge is to take the social and legal context into an account when developing the e-application. If you are in the foreign country, so we can't send it through the post, it won't reach on time. If it is an e-voting system, within the seconds you will receive the information. You are in USA, if you send it through the postal, okay, it will take time. You can't send it through email. Anyone can read it, because we want to hide the information. We want to hide the information. So how can we hide the information? Through this e-voting system, we can hide the information and send in the what you are willing to put the voting for the country campaign. So you can send it through the e-voting system. Next slide. So this is one of the architecture. You can see this, the CPU through Excel, through Internet Explorer, through the any browsers you can operate it, and this browser will also support those mobile application also. So if you are doing any project, it's supposed to be support from all operating systems, not only the Windows operating systems, Mac operating systems, and BlackBerry operating systems, and Linux operating systems, Unix operating systems, many Mac operating systems also there. So according to the each and every operating systems, you have to work it on the projects. So they may ask the questions whether your project will be support to all operating systems or not. Then only they will access, right? So like this is one of the architecture. So in the through Excels we are coding all the records and we have to hide it. So the possibility may be the best one in case of any doubt in the record or any tools will always give the same reports. So either hide the security வேணும். We need a security for e-voting system also. இப்போ நான் அனுப்பிட்டேன், நான் voting வந்து இவருக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறேன். So அதை நீங்க வந்து ஹேக் பண்ணி பார்க்கலாம், இவருக்கு யார் ஓட்டு போட்டிருக்கா, எத்தனை பேர், many lakhs and lakhs people working in other countries. Our Indian people are working in many countries. So how can they send the vote? யாருக்கோ போட்டனா அத்தனை பேருக்கோட ஓட்டு யார் போட்டுருக்கான்னு பார்த்துட்டானா கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், செக்யூரிட்டி கொடுத்தாங்கன்னே. அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? Next slide. See this. The system structure, secure transaction. So through internet we are sending all those things. Okay. Through Wi-Fi we are sending all the details to one system to the other systems. And you can see the first server runs on Microsoft operating system and the second server runs on Linux operating system. That's why I said it should be work in all operating systems. You can say, sir, I am having only Windows operating system. So if it works only in Microsoft operating system, no one can do this. So many people are using Linux operating system in their laptop. And many people are using BlackBerry operating system. Many people are using Apple Mac operating system. So every operating system should be support what we are sending the information from our system to the server machine. அது access பண்ற மாதிரி தான் இருக்கணும். அது இல்லாம அப்ப எத்தனையோ பேர் நிறைய பேருக்கு Apple மாறிட்டாங்க இல்லையா? Many of the people are using Mac operating systems. So some software tools and all we can't download it.
ஸோ அதுக்குண்டான சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் என்ன இருக்கும் அதுதான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும். பட் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கம்பேர்ட் டு தி அதர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். Got it? So this is one of the architecture, and finally we can send it. So firewall protection is also available. Protected server virtual vault will be protecting all the information and sending to the e-ballot box. E-ballot box க்கு போய்டும். அதாவது e-voting ballot box இருக்கு. இதுல நம்ம ஃபுல்லா encryption decryption methods கொடுத்திருக்கோம். அதல செக்யூரிட்டி ஆகும். Next slide. Queuing networks. So in this network carries a huge volume of data. I said, huge volume of data. Millions of people are working in different countries. They can send their e-voting document. So we are receiving bulk arrays of voting. I said previously, you are sending 300 students simultaneously. You are requesting the Python programming language from your server machine. So it will be cracked or hacked. It will be cracked. Maybe it will be a damage. So you won't receive properly from the server machine. So each application depends on some services, and technical mechanism in each of such devices should be varies, and also the performance of each device can be analyzed and make it in efficiently manner. Next slide. Okay. So this is one of the queuing network. Arriving request. CPU1, CPU2, arrival request. என்ன ஆகும்னா வெயிட்டிங் ஏரியால இருக்கு. உங்க பாக்கெட்ஸ் எல்லாமே வெயிட்டிங் ஏரியால இருக்கு. சோ இது மூலமா சர்வர் வந்து என்ன பண்ணும் ப்ராசஸ் பண்ணும். So P1 P2 processor 1 processor 2. So what will happen? What the project you are doing, everything you finish, finally it will be stored in the memory device, in a hard disk, memory device or local disk. This is one of the architecture for that. This is one of the architecture. After complete your part of the work, you will save it in a desktop machine or you will save it in any drive in your system. நீங்க என்ன டிரைவ் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த டிரைவ்ல நீங்க சேவ் பண்ணி வைக்கிறீங்க. Right? Next slide. This is very important tool, sir. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Anyone heard about this queuing petinet? No one. So this queuing petinet tool is one of the best tool. So its place is typically represent condition within the system being modeled. The transition represents even occurring in the system that may cause change in the condition of the system, or connect places to transition and transition to place, never and not from a place to a place or from a transition or transition. So this is a place. This symbol is called as a place. This symbol is called as a transition. அதாவது ரெண்டு டூல் இருக்கு queuing petnetல ரெண்டு டூல். ஒன்னு வந்து பிளேசிங் சொல்லுவாங்க, another tool பேர் என்னன்னா டிரான்சிஷன் சொல்லுவாங்க. புரியுதா? ரெண்டு டூல் இருக்கு queuing petnetல. சோ இது என்ன பண்ணும் கேக்குறீங்க? Why we use the petnets? Easy to understand, flexible and powerful, easily extended and can be analyzed simultaneously. So the parameters are given over here. Packet arrivals, it is in queue. ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு 300 பேர்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? 300 பேர் பாக்கெட்ஸ் வந்துருச்சு. அப்ப எல்லாமே எங்க இருக்குது? queueல நிக்கும். 1 by 1 queueல நிக்கும். நான் தான் சொன்னேன், ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு முடிச்சாதான் அடுத்தது போகும்னு சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், இந்து, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல. ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா? அது முடிச்சாதான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போகும். ஸோ இப்போ அது முடிச்சோடனே பாக்கெட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த பாக்கெட் queueல நிக்குது இல்லை, அதை டெபாசிட் பண்ணிடும். எல்லா பாக்கெட்ஸும் டெபாசிட் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் த்ரூ வயர்ட் அண்ட் வயர்லெஸ் டிவைசஸ் மூலமா நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் சர்வர் போகும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகும். ஸோ next slide. Next. Okay. It's an illustration I will show you. இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சார். உங்கள் காலேஜில் ஹெச்ஓடிக்கெலாம் கார் கொடுத்துருக்கோம். ஹெச்ஓடிக்கு கார். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், காமர்ஸ், இன்னொன்று மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு 3 பேர் ஹெச்ஓடி இருக்காங்க. இல்லை 4 ஹெச்ஓடி. ஒரு காரில் 5 பேர் போகலாம். டிரைவர் தவிர்த்து 4 பேர் உட்காரலாம். சரியா இல்லையா? இப்போ என்னன்னா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடி பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எத்தனை மணி காலேஜ் முடியுது? 1 o'clock. கார் 1 o'clockல ரெடியாக இருக்கு, கேட் முன்னாடி ரெடியாக இருக்கு. காமர்ஸ் ஹெச்ஓடியும் வந்துட்டாரு, மேக்ஸ் ஹெச்ஓடி வந்துட்டாரு, இன்னொன்று ஃபிசிக்ஸ் ஹெச்ஓடி வந்துட்டாரு. இன்னும் யார் ஒருத்தர் வரணும்?
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். Huh? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆக்சுவலி வரணும். அவர் வரதுக்கு 4 மணி 1 மணிக்கு வர வேண்டியது 1:15 or 1:20 வரைக்கும் லேட் ஆயிடுச்சு. அது வரைக்கும் கார் நிற்குமா போயிடுமா? போயிடுமா? வெயிட் பண்ணுமா? கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லுங்க. போயிடும் சார். ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்கன்னா வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் வெயிட் பண்ணுவாங்க. அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடிக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இல்லைங்கிறீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் தான் வெயிட் பண்ணுவாங்களா? டிபெண்டன்சி சார், அவங்க லேட்டாக சொல்கிறேன் கேள்வி. டிபெண்டன்சி லேட்டாக வெயிட் பண்ணுவாங்க சாப்பிடலான்ட்டு. மற்ற ஹெச்ஓடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ள உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. புரியுதா? அந்த 3 ஹெச்ஓடி வந்துட்டாங்க, இன்னும் ஒரு ஹெச்ஓடி வரல. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடி வரணும். அவங்க வர வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, நாளைக்கு காமர்ஸ் ஹெச்ஓடி லேட் வந்தா இவங்களும் உட்கார்ந்து தானே ஆகணும். அதான் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இட்ஸ் a mutual understanding among them. Okay, right. இது இப்படியே இருந்தா டெய்லி லேட்டா போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடிக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு. கம்பேர் டு அதர் டிபார்ட்மெண்ட், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேவ் a lot of work. முடிக்க முடியல. 1:30 வரைக்கும் போயிடுச்சு. ஒரு நாள் 1:15, ஒரு நாள் 1:20, ஒரு நாள் 1:30. இப்படி டெய்லி போயிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? டிரைவர் டென்ஷன் ஆயிடும். டிரைவர் டென்ஷன் ஆகும். அவன் சம்பளம் வாங்குறான். மற்றவங்க உட்காந்துருக்கோங்க, சரி இன்னைக்கு போங்க எனக்கு அர்ஜென்ட்டா போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏறிட்டு போவார். ஒரு ஹெச்ஓடி நான் ஆட்டோவில் போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடனாலும் போயிடுது. ஓகே, ஏன்னா கார் வந்து 3 ஹெச்ஓடி கொடுத்தாங்கன்னா அது 3 பேர் வந்தா தான் டிரைவர் எடுப்பார். அது வரைக்கும் அந்த டிரைவர் ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டார். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? டிரைவர் இட் won't process. The same as it is in the queuing pattern. அந்த சொன்னல அல்காரிதம் படி ஒரு இங்க பாருங்க, assume that 5 places இருக்கு. P1, P is nothing but a place. All of you listen. P1, P2, P3, P4 and P5 are connected to a transition. And the transition device is என்னது? கார். கம்ப்யூட்டர்ல வரும். Transition device என்னது? இன்டர்நெட். சர்வர். இன்டர்நெட் ஆர் சர்வர். இன்டர்நெட். வயர்லெஸ் டிவைஸ் சார். சொல்லுங்க. வயர்லெஸ் டிவைஸ். பாருங்க, ஒருத்தர் தான் கவனிக்கணும். சார், அந்த டிரான்சிஷன் டிவைஸ், ஹப், ஸ்விட்ச், ப்ளூடூத், டிப்ரி, வைஃபை, வைமேக்ஸ், these are all communicated with transaction devices. நான் சொன்னல இப்போ சிஸ்டம் டு சிஸ்டம் ஒரு டிவைஸ் இல்லாம டிரான்சாக்ஷன் ஆகாதுன்னு சொன்னல, அந்த டிரான்சாக்ஷன் தான் இது. டிரான்சிஷன் டு பிளேஸ் டு P6. இப்போ இந்த 5 சிஸ்டமும் என்ன பண்றது, ஒரு சர்வருக்கு கனெக்ட் பண்றோம். P6 initial token value, the packet value. ஒவ்வொரு பாக்கெட்லயும் பாத்தீங்கன்னா 7 இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. P2 ல 5 இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. P3 ல 8, P4 ல 4, P5 ல 9 இருக்கு. சோ T ங்கறது டிரான்சிஷன். இது பாத்தீங்கன்னா 0,2 ன்னு கொடுத்திருக்கோம். ப்ரீவியஸா என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 1,2 கொடுத்திருப்பாங்க. ஏன் ஒண்ணா ஒருத்தர் வர வரைக்கும் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த HOD வந்தா தான் நான் எடுப்பேன்றாங்க. புரியுதா? இங்க அப்படி கிடையாது. எந்த பாக்கெட்ஸ் வந்தாலுமே ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. எது வந்தாலும் ப்ராசஸ் ஆகும். அங்க இருக்கிற HODக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா, இப்படி டெய்லி இந்த ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு HODக்குலயும் டைம் லைன் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆகும்போது they will give the timeline up to 1:30 p.m. that is the threshold value சொல்லுவாங்க. 0 to இப்ப டைம் லைன் பாத்தீங்கன்னா 1 to 1:30, that is the threshold value. அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க வைங்க, 1:30 மேல என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கார் கிளம்பிடும். புரியுதா? புரியுது சார். சோ அந்த டைம் லைன் ஒரு வாட்டி தான் பாப்பாங்க. நாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ரிப்பேர் ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம்ல. அதே போல தான் இப்போ அந்த பர்టిక్యులர் பர்சன் டிலே ஆயிட்டே இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க, what will happen? So the timeline கொடுத்துருவாங்க. யார் கொடுப்பாங்க? மேனேஜ்மென்ட் கொடுத்துருவாங்க. So in between 1 and 1:30 p.m. if any one person not arrive, you can start the process. The same as it is in our queuing pattern. There will be a time யார் வந்தாலுமே process பண்ணலாம். எப்படிங்கறது சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. இங்க பாருங்க, பிக்சர் பாருங்க. So ஆன வெளிய பாத்தீங்க, நான் கூப்றானே நெக்ஸ்ட். see series யூஸ் பண்ணி அதுதான் சார்.
initial state. So what I said in the initial state, these are the client, and the transition 0,2. So ரெண்டு வந்தா தான் process பண்ணனும் சொல்லுது. இப்போ இங்க 7, previous slide I shown no, in P1 7 tokens, P2 5 tokens, P3 8 tokens, 4 and 9. So it should be transaction to the server machine P6. Next. See now. So ரெண்டா போச்சுனா அங்க பாத்தீங்கன்னா 7 minus 5, 7 minus 2, 5 இருக்கும் இல்லையா? 5 minus 2, 3. 3 minus 2, 1. கடைசில என்ன இருக்கு? 1 தான். புரியுதா? அப்ப இந்த ஒரு டோக்கன் இருக்கனால என்ன ஆகுது? அப்படியே இது process ஆகும். என்ன கொடுத்திருக்கேன்? Process waiting in queue due to insufficient required tokens. அப்ப அங்க எத்தனை டோக்கன் வந்தா மூவ் ஆகும்? 7 token. Listen my dear students. இது previous slide ல எத்தனை டோக்கன் வந்தது? 7 வந்ததா? ஆமா சார். அங்க 0,2 கொடுத்திருக்கல. ரெண்டு வந்தா தான் process பண்ணிட்டே இருக்கும். ரெண்டா வந்தா தான் process பண்ணும். அப்ப 7 minus 2 எவ்வளவு வந்தது? 5 இருக்குமா? 5 minus 2, 3. 3 minus 2, 1. அப்ப இங்க ஸ்டார்ட் கொடுத்திருக்கேன். இது ரீசன் என்னன்னு சொல்லிருக்கேன். இன்னும் எத்தனை வந்தா இது process பண்ணும்? இன்னும் 1 வரணும். அது வரைக்கும் process ஆகுது. வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்டா? சோ இதுவே பாத்தீங்கன்னா இந்த P3 வேல்யூ என்ன கொடுத்திருந்தேன் பாருங்க. 8 4 8. P3 8 இருக்கு. அப்ப 8 minus 2, 6 minus 2, 4 minus 2, 2 minus 2, 0. next line பாருங்க 0 இருக்கா? சோ ரெண்டு அரே வந்தா தான் அது process பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு டிலே பண்ணிட்டே இருக்கு. அப்ப அந்த ஒரு process வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு பாருங்க. P1 அப்படியே இருக்குது, P2 பெண்டிங்ல இருக்கு, P5 பெண்டிங்ல இருக்கு. சோ P3 P4 இருந்த கிளையன்ட்ஸ் எல்லாமே process ஆயிடுச்சு. சோ அப்ப இதனால என்ன ஆகுது? டிலே ஆகுது, வர்க் முடிக்க முடியாம போகுது அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. Proposed method. In this proposed method, to overcome the above said limitation, where the process waits are held down due to insufficient token, a novel mechanism has been proposed. So, adana enna sonna faculty yara varlina adukku time line kuduthruvaanga. One in between 1 and 1:30. Adukku mele late avuduna there is no need to wait. You can start the process. Therefore, you can considering the same 5 places. In the next slide போங்க sorry. So first iteration. In this first iteration, so 7 5 8 4 9 we place and 0 2 P6 in there. Next slide. Second iteration. 7 minus 2 5, 5 minus 2 3, 8 minus 2 6 and 4 minus 2 2 and 7 minus 9 minus 2 7. Next. அப்படியே குறஞ்சிட்டே போலாம். Next. Number 2. So இது வந்து நாம யாரையும் வெயிட் பண்ண கூடாதுங்கிறது இந்த process என்ன பண்ணனும் கண்டினியூ பண்ணுங்க. இந்த பெட்டின டூல்ல என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கனா இத வரது எல்லாமே டெபாசிட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே now இப்போ அந்த பாக்கெட்ஸ் என்ன பண்ணும் அந்த பிளேஸ்னு சொன்ன பாத்தீங்களா ரவுண்டா இருந்ததுங்க. அந்த பிளேஸ்ல போய் என்ன பண்ணனும்னா உங்களோட பாக்கெட் ரெக்வெஸ்ட் பண்ண பாக்கெட்டை டெபாசிட் பண்ணி கிளையன்ட் மெஷின்லயும் டெபாசிட் பண்ணிடும், சர்வர் மெஷின்லயும் டெபாசிட் பண்ணிடும். அது 1 by 1 ரிலீஸ் பண்ணனும். மொத்தமா போனா தான் டிராஃபிக் ஆகும். சார் ஒண்ணும் இல்ல. எல்என்டி பைபாஸ் ரோட் NH ரோட்ல போறீங்கல்ல. சென்னை டு பெங்களூர் போறீங்க மெயின் ஹைவேஸ், நேஷனல் ஹைவேஸ்ல. டோல் பூத் வரும் தெரியுமா? பணம் கட்டி போறோம்ல. ஃபாஸ்டாக் யூஸ் பண்றவங்க திரும்ப போறீங்கல்ல. எல்லா காரும் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போவோம். கடைசில என்ன ஆகும்? அங்கவே போய் நிப்பான். அப்ப கியூல நிக்குமா? ஒவ்வொன்றத்தானே அனுப்புவான். இந்த ரைடர் எடுத்து அந்த ஸ்லைடு எடுத்து அனுப்புவான். ஒவ்வொன்றா பணம் கட்டினா தானே வெளியே விடுறான். அப்ப அது வரைக்கும் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? You have to stand in the queue. One by one only it will be processed. But process will successfully completed. But it will be go on. So அந்த மாதிரி தான் இந்த queuing pattern இருக்கும். வரது என்ன பண்ணும்? டெபாசிட் பண்ணி நிறுத்திட்டு சர்வருக்கு ஒண்ணொண்ணா அனுப்பும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக்கே இருக்காது. உனக்கு டிராஃபிக் ஜாம் ஆகாது. அங்க உங்களுக்கு கன்ஜெஷன் இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி தான் இந்த queuing pattern என்ன பண்ணும்னா 100 பேர் 300 பேர் நீங்க அனுப்புறத டெபாசிட் பண்ணிடும். It will deposit all your token. One by one release to the server and the server will process. நீ அனுப்புறது என்கிட்ட இருக்கான்னு எப்படி செக் பண்ணும்ல? சர்வர்ல பைதான் ப்ரோகிராமிங் இல்லனா நீ வர்க் பண்ணுவியா? There is no programming language in server machine.
Whether you will work, you can't work. Correct? Correct? Right. So, அப்போ அதுலயும் அந்த டெபாசிட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணும். ரெண்டுத்துலயுமே இந்த queuing பெட்டின டூல் வச்சிருவாங்க சிஸ்டம்ல. அது மேக்ஸிமம் இப்ப நிறைய காலேஜ்ல கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க டூல்ஸ் வைக்கிறது. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுனால அதுக்கு ப்ராசஸ் பண்றது டிலே ஆகுறதுனால இந்த queuing பெட்டின டூல் வச்சு அது வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So, இதுதான் இந்த queuing பெட்டினோட advantages. That is the more benefits while you are fixing this queuing petition tool in between client machine and the server machine. Next. நீங்க அனுப்புற e-voting systemல security வேணும்னு சொல்லுங்க. அதுக்கு one of the method is cryptography and steganography. So, what we did along with my scholar, what we did is compared with the cryptography and steganography, we found one novel encryption method. Novel encryption method. நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதே சிமிலரா இருக்க கூடாது, வேற மாதிரி புதுமையா பண்ணணும்னு நான் பண்ணேன். Next slide. The introduction is about the cryptography. It's a Greek origin secret writing. The science and the heart of transforming messages to make them secure and immune to attack. There will be a symmetric key hashing. You studied in the operating system, final year students of computer science. Got it? Next. So, encryption and decryption model. P is nothing but a plain text. C is nothing but a cipher text. This is the final stage, very important one. So here, encryption method, the key will give to you password or OTP number. You will receive the OTP number, right? So like this, what is happening, encryption and decryption function. First you will encrypt what you are giving the plain text and encrypt it into ciphertext. And ciphertext decrypted into plain text. So உனக்கு வரும்போது plain text தான் வரும். சரியா? உனக்கு ரிப்போர்ட் வரும்போது போலிங் யாருக்கு பண்ணியோ அது plain text தான் வரும். In betweenல அதுக்கு செக்யூரிட்டி பண்றோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷனே வந்து ASCII ல இருக்கும். அது கண்டுபிடிக்கிறது ASCII. Okay, clear? You heard about the ASCII code. American Standard Code Information Interchange. ASCII. Okay, next slide. அதே போல ஸ்டெகனோகிராஃபி இருக்கு பாருங்க. இந்த ஸ்டெகனோகிராஃபி என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க போட்டோ இருக்குல்ல, உங்களோட இமேஜ் அதுல ஹைட் பண்ணிக்கலாம். உங்க போட்டோல நான் இன்ஃபர்மேஷன் ஹைட் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பலாம். ஒரு இமேஜை வந்து உங்க சிஸ்டம்ல ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு தெரியுமா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதோட கெபாசிட்டி என்ன 1 kbயா இல்ல 0.5 kbயாங்கிறது தெரியும். அப்போ திருட என்ன பண்ணுவான் ஹேக்கர், அவன் ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்ப்பான் இதோட இமேஜோட கெபாசிட்டி இவ்வளவுதான், பட் எப்படி இது 1 GB காட்டுது கண்டுபிடிச்சுவோம். அப்போ இந்த இமேஜ்ல ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. So there is some information in particular image. So the third person hacker will hack all the information. They will crack your information. For that we need security. Next slide. Next slide. Okay. In this novel encryption, compared with the cryptography and steganography, so the new encryption model is the novel encryption scheme is very useful. When we transmit the information from client to server and vice versa, in between anybody crack or hack the file information, they don't understand the message because it is available in the cipher image like an ECG diagram. Like an ECG diagram. Next slide. So this is one of the block diagram for novel encryption method. Message, you are sending the message information, that e-voting information from foreign country, encrypted into the cipher image. Encrypted into cipher image. Please note it down. Then encrypt பண்ணா திரும்பியும் decrypted. எனக்கு வந்து சேர்ந்துருச்சு. foreign இருந்து எனக்கு வந்துருச்சு. ballot boxக்கு வந்துருச்சு. ballot box they receive the information. Then cipher image decrypted into message. Next slide. See the comparison. Cryptography, steganography and novel encryption. Known message passing, unknown message passing. In novel encryption also unknown message passing. Second point, it's a common technology in a cryptography. Little known technology, that is a novel technology. Here, the symmetric key and asymmetric key required. Key required, OTP or any password is required for both steganography and cryptography. But in novel encryption, key not required. Most algorithm known to government
most government knows all the policies and norms. Here, cyber security cell is there in the government sector. CBI office, that will be a cyber security, ethical hacking office are available. They know all the policies, okay. But in our education, technology is nowhere used. Shall I continue? Here, the strong algorithm are currently resistant brute force attack. It is one of the cryptography brute force attack. Once a detected message is known, detection is impossible in a normal encryption. High expensive and computing power, small expensive, not possible for tracking. Technology reduces strength, no technology is available. Only text formats are available. Many carrier formats and image carrier is used here. So the comparison of cryptography and steganography, we found in our work is more efficiency. In what way you found the more efficiency? Yes. So nowhere use the queuing petitment. In cryptography and steganography in their systems, nowhere found the queuing petitment tools. Beware use the queuing petitment tool. Beware use the Markov algorithm to find the speed of each and every wired devices and wireless devices. And novel security mechanisms are used. This is one of the architecture we done. Next slide. Next slide. Sir, this is one of the secret. So we find the ASCII value for each and every character. So this is my name, Kribanan, also. So each and every character we found that ASCII key and use the sum and the product over here. So in between what happened, I should not share all the details. So just let me show only the information to all of you. So each and every character, what's happening in the sum and the product. The ASCII value all of you know, but the sum and product is totally different using such a different Markov algorithm model. Next slide. Similarly, then plain text, so, and some of the text, everything is product, and you will get the final character is Kribanan. What you start and you message will reach like this. So finally, it will be converted into ECG. You know graph sheet. Yes, sir. Graph sheet dots. You know that. No? Inside the dot, I hide my name. I hide my name. Inside each and every dot, I hide my name. Clear? So nowhere use this type of a security. Show me the next one. Next slide. See the names. You can see the dots. You can see the dots. ECG graph dots. You can see here. Each dot concerns my name, my wife name, my son whose names are hiding this information. So this is one of the secret. So while I am sending the information, the voting system from any foreign countries, okay, any foreign countries, so I can send all the information through the tools and through the encryption and decryption security mechanism, ECG diagram mechanism, and sending to the parent box. So if any person can hack, யார் வேணாலும் நீங்க hack பண்ணி பார்க்கும்போது இது பண்ண முடியும். அப்போ நாங்க அவங்க இருக்கவங்கிட்ட சொல்லி அதை ஓபன் பண்ணாதான் யாருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லணும். Or else they can't open the information, they can't read the information. It's a purely secure. So this is the one of the research project compared with the other systems, and we done and successfully completed and published in the journal paper also. Next question. So summary, thus any data format can be transferred in the network in a more secure way, and the silent features of this method is that there is no separate key handled. The key is embedded in the processing binary text. Without the physical key, it is highly difficult for hackers to break the information. Thank you so much. And but this is one of part of the research project. What I shared the base of the computers, right? With the help of their systems only, I got more and information. I found that. If time permits, I can show how can you design one website without writing code. இது மச்சான் க்ரோம் என்ன பண்ணும் என்ன இது கேமரா
Google sites. Google. So please, நீங்களே அதை பாஸ் பண்ணல. பாஸ் பண்ண லைவ் பாஸ் பண்ண. அவ்வளோதான் வரும். ஸோ அதனால் வச்சிடலாம் அந்த டேபிள். Dear students, shall I show the demo? So you can create your own website. Right? So in your system, you can note down the points. In your system, you can type it as a Google Sites. In a browser URL, you type it as a Google Sites. Google Sites ங்கிறது நீங்க browserல போய் டைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கரெக்டா தான வச்சேன். All of you got it? What of புரியுதுங்களா? All of you understand what I'm saying? Okay. Shall I show you the demo? Are you ready? Start a new site. Start a new site. Start a new site. You can see here. What do you see here? Cursor. Clear? Clear all of you? Can view all of you? Okay, now I am going to click this. You will get this window, your page title. So you go to this, untitle the site. Untitle the site. You see here, right? Untitled site. Just you type computer science, right? Okay. Computer science. You type as a computer science. You can see here enter site name. You can see here enter site name, the left hand side corner. Okay. Just you click it, automatically come computer science. What you have given in the top left hand side corner computer science, if you go and click in the entire site name, it automatically come over here. Okay. So if you want to add logo, so okay, for example, add logo. Just I click this add logo. You will get this window, settings. Go and select. You see the select option, the cursor. Clear, all of you, what I am saying? The select, go and select here. Another window will open, that is Google Images. Go to the Google Images. If you have any images from your systems or from your drive, you can access that image. So, okay, for example, Google Images. I am going to the Google Images. Typing Guru Nanak College logo. This is your college logo, right? No, sir. So, okay, Guru Nanak, this also it shows you can see Guru Nanak Dev, some logo. So, shall I click some logo? No issues, right? So, I double click. See the logo set. Understand? See the logo set. I'm going to close this window. Now, I'm going to your page title. So, okay. So, morning, one student looked up to me very well, Abhishek. Thank you so much. Hospitality very nice. So, I will type. All right. Department of Computer Science. Correct. Department of Computer Science. You can see the title. The font style is Lato Light and the font size is 64. You know, I can reduce the font size 30. Okay. And also the Lato Light. So instead of Lato Light, I can give some different.
and I can change into a different color, text color. You can see the text color. Up to this clear? Just enter. And I want to change the different themes, the background themes. See this background themes. So go to the themes right hand side layout. See the right hand side last one, themes. The cursor moving right. So that is the theme. Go and click the themes. So you can see the different theme, background themes. I can select in a different way. See the colors changing out there. I can change it to Aristotle. So many and diplomat. So you can choose any themes, background themes, utilize with the help of a themes option. And go back to the insert now. See, go back to the insert. Insert, pages and themes. 3 categories are there. So one is insert, second one is pages, and third one is the theme. Now I am going to the text box. See the text box. So I can type it. Just you don't want to type anything. Just one demo the card. Okay. Computer Science, Guru Nanak College. Okay. Chennai. So whatever you want, you can. So if you want to create your department, computer science department website, you can collect the information from your college website. So there will be more information about your department. Collect all the information and copy and paste it here. Okay. Department. Okay. Then I want to add some more. See now, images. If you want to add images or embed, you said embed HTML. Somebody said. You say embed. So you can use coding also here. If you want, you can use the coding. Say for example, HTML. I will type HTML body H1. It's a heading. So this is the HTML coding. Studied or not? I guess you studied, right? So this is the one of the coding, HTML tag, and then I open body. H1 is the heading. Font size will be in big size. H1 to H6 you can utilize it. H1, H2, H3, H4, and H5, H6 you can utilize it. So Guru Nanak I mentioned here, and close body and close HTML. I want to close it, use the slash. So now what I am going to do now, next. Go to the next, Guru Nanak. Then I can insert this. See? So using this coding also you can utilize. You can design the website. Okay, right. Next level, I am going to the pages. Next page, I am going to go to the next page. So page. So you can see the plus symbol right. Down. Last. See this down part. Okay. I am going to click this. The next page will open. Computer science. Done. The page is created. So see the right hand side, home page, and the second page's name is called computer science. So you can change the color, what you like, you can change it. Text color, you can change it into a different way. Okay. Right. You can change the theme, not only the same thing in the first page, you can change it into simple. Okay. Then I am going to the insert. I am inserting content block. I select this content block. 1 image with information, 2 image with information, 3 image with information. So you can take this template and you can utilize it. Now I selected 1 image template. See, select image. If you have any photos, you can upload. That upload option is there. I am unable to see whether you can see it or not. Yes, sir. So the upload. So I am going to select the image. Go to the Google image. I typed as a Guru Nanak College, Valacheri, Chennai. Photos not available. I just click one of the photo, roadside photo, and I am inserting there. Okay. Add it.
It's alright? So I will just type 3. Your time. So you can type this image, next to your image, you can type more information. So that is one of the option. Similarly, the same as it is 3 image options also available. You can select more picture. And if you have a department function photos, any function photos, you can select this, what type of function this one. Right side you can give the information. Right side you can give the information. Any photos are available in the net? Okay then. Then I will go to the button option. I am going to the button. So the name is given as name. You can give as a submit. The name I given as a submit. So the link. What's your order? Website address. www.gurunanathcollege. Spelling slowly. G-U-R-U. N-A-N-A-K. C-O-L-L. C-O-L-L-E-G. Guru Nanak College. Dot. E-D-U. Dot. Spelling correct. G-U-R-U-N-A-N-A-K college.edu.in. So behind this button, the submit button, Guru Nanak college.edu.in. Got it now? Okay. Next, I am going to the YouTube. Any videos are available? Any video? Information? So I selected one video, YouTube. Okay. Next, I am going to the next page. I am going to open another page. Add navigation. Navigation. Done. So you can change as it is. What color you want, you can change it. Okay. So you can see the 3 pages now I have opened. Home page, computer science page, and navigation page. So next I am going to the insert. I am going to connect this map. Navigation map. I am going to connect Guru Nanak. இல்லை எப்படி பண்ணாலும் மறுபடியும் இப்போ தான் வரணும் நான். Alright. So like this, each and every template you can utilize. Now what I am going to see, preview. So up to 3 pages we have done. So I want to see the preview about these pages. So where I can go, see this option. Preview. See here, preview. I am going to click this. Home page. Department of Computer Science. What we did, the page. This is one of the web page. What you have designed through the slides, this is the first page of your Department of Computer Science. Now I am going to the Computer Science, second page. See the page and the submit button. I am going to submit this button. What is your website page actually? So that is a different name of your college website ID. So gurunanathcollege.edu.in is not your college email ID, college website ID. Okay. So if you submit the button, automatically goes to your college website. Okay. Okay. Right. Next, I'm going to the third page, navigation. You can see. Yeah, I'll play this video also. So this is coming as a dynamic. It is not a static. It is a dynamic website.
So you can add more and more. So this is one of the demo of how to design without writing the coding. You can design your website. Within a 5 minutes to 10 minutes, you can finish your website. All of you understand? Yes, sir. Excel document. You can use the Excel document. Every document you can utilize it. And also any material. If you have any material, your own website you can finish it up, and then you can publish. You can publish. See the right hand side publish. Right hand side column publish. So publish to the web. Which name you want, you can utilize and you can publish. Is it easy? Is it easy? All of you are asking. Yes, sir. So this is one of the Adobe Firefly. So in this Adobe Firefly, text to image, நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல பண்ணி பாருங்க வரும். என்னன்னா நீங்க இப்ப எது கேட்டாலும் அது பிக்சரா கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். adobefirefly.com இதுல நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க என்ன பிக்சர் எட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, டீச்சர் டீச்சிங் பைதான். அது கேட்டீங்கன்னா அந்த பைதான் டீச்சர் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு போட்டோ கொண்டு வந்து முன்னாடி நிப்பாங்க. ஓகே, இது நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இது உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகல. சோ இது சில பேருக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஏன் ஆகலன்னு தெரியல உங்களுக்கு. Silent. I just typed as a laughing panda in the forest. Here you can read it, laughing panda in the forest. You can see in the Firefly all are laughing panda. Here all of you. So
So go to this fireflyadobe.com, fireflyadobe.com. This is one of the new tools. You can utilize what type of image you are expecting. If you type it here, automatically generate and reflect on your screen. Okay. If you type any image, what you are expecting the image, it will bring it to you. So use this image in your part of your project, or while you are presenting any PPT presentation of your projects, you can add some images, capture the images from using this firefly.adobe.com. Clear? So these are the two tools I want to show it because this tool is very important for your future. Thank you so much. Thank you so much for the excellent content, sir. I kindly request our enthusiastic Harihara Sudha ma'am to deliver to all of them. Good morning to one and all present here. It's my privilege to propose vote of thanks for today's seminar. The essence of all beautiful art is gratitude. With this quote, I would like to thank our most respected and knowledgeable resource person, Dr. V.V. Kribanan sir. Sir, you delivered a worthy content. Today we had an opportunity to listen to your valuable knowledge, and thanks a lot for the excellent knowledge sharing, sir. The demo session was really awesome. It was really fruitful for our students. We thank you on behalf of Guru Nanak College and Department of BCom ISM. I would like to extend my sincere thanks to Guru Nanak College management for their encouragement, support and approval for conducting today's seminar. I take this opportunity to appreciate and thank all our student team who gave constant support throughout the event from the preparation till now. Thank you each and every one of you for making this function a memorable one. Thank you. Thank you, ma'am. Student friends, kindly join for national anthem. Adish. close